Assalamu alaikum. Hope that all of you are fine by the grace of Allah. This is Mobashir Ahamed, your study partner. আমরা ইংলিশ শিখতে শিখতে আমরা ফিল করি যে আসলে ইংলিশ শেখার পাশাপাশি আমার একটু ইন্টারভিউ সেশন করা দরকার। ইন্টারভিউতে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা না জানার কারণে আমরা অনেক জায়গায় ফেল করেছি কিংবা আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না। আমরা আজকে একটা ইন্টারভিউ সেশন করব যাতে আমার ভয় জড়তাটা কেটে যায়। আমার সাথে এক্সামিনার হিসেবে উপস্থিত আছেন ইনস্টিটিউশন অফ কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস অফ বাংলাদেশের ফর্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট রুহুল আমিন স্যার। স্যারকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে পরীক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মিস্টার মবিন। চলুন আমরা ওনাকে মার্কিং করে ওনাকে কথা দেওয়া যায়। Yes, come in. Sure, sir. Yes, please. It's your CV. Okay, you're Mr. Mobin. Yes, sir. Where are you from? I'm from Manipur. Okay, in which post you applied for? I'm applying for service assistant engineering, sales and supply department. Okay, dear viewers, নোট করার মতো উনি কিন্তু বিদেশ যাবেন না, উনি বাংলাদেশেই কিছু ভালো কিছু করতে চায়, এই জন্য সাহস করা যায়। Okay, fine. That's you applied for engineering sector. Engineering. Okay, so would you please say something about yourself? Thank you, sir. First of all, I thanks my dear Allah who has created me. I am Mobashir. I come from Manikganj. Manikganj is my birthplace. Recently, I now stay Dhaka. I have three brothers, also me. My father is a farmer and also little businessman. My mother is a housewife and I am a married person. My wife also housewife. What's your job experience? So I have 3 years job experience. In which company that is? I am Bisbond International, my company name. Whose company 3 years work. Why have you left the job? Because my basic English very weak. I continue my spoken English class. Basically, I resign my job. Only for English you resign your job. You want to improve yourself, right? Yes, sir. Okay, it's a great pleasure. It's a great thing that you are dedicated to learn. International language. I know speaking English. I can good job. That means you would like to say that if you know English, that will be possible for yourself to get a good job. But if you don't know English, that will not be possible for yourself to get a good job. For that reason, you have decided that I have to learn English anyhow, any cost. Yes, sir. Right, sir. Would you please ask him? He had a experience. In spite of not having a desire to go abroad, you are learning English to be a competent one, to overcome the obstacles in Bangladesh. In Bangladesh scenario also, if you know English, your promotion is certain, your boss will like you, so you can mingle with, you can mix with foreign customers. So English, I thank you very much that you are learning English to improve yourself. নিজেকে ইমপ্রুভ করার জন্য দর্শকবৃন্দ জন্য আজকে আমার সামনে যে প্রার্থী বসে আছে সে কিন্তু এই এলএমএ ইন্টারন্যাশনাল এসছেন। আমি তাকে সাধুবাদ জানাই এবং আপনাদেরকে বলছি যে ইংরেজি শুধু বিদেশ যাওয়ার জন্য না, নিজের দেশেও নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার জন্য, নিজেকে যোগ উপযোগী করার জন্য, নিজের লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আপনাকে ইংরেজি জানতে হবে। আচ্ছা, আমরা মবিনের কাছে ফিরে যাই। মবিন চেয়ার, can I ask you in Bangla or in English? Sir, you ask in English. Okay. Are you married? Yes, sir, I am married. You have children? No, sir, I have no children. No children. You are from Manikganj. Yes, sir, I have from Manikganj. Very good. Do you know what is very important in Manikganj? Food. Sir, Manikganj, most important food is Hazari Gold. Yeah, Hazari good. That's very good. Very popular at Manikganj. And do you know
Anything important in Manikganj? So, Manikganj. Okay, after 5 years later, in which position do you want to see yourself? After 5 years later, 5 বছর পরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? Well, I want to be executive. I want to be executive. Like you want to be GM of a company. I want to be executive. You want to be executive. That's great. Okay. So, are you a little bit nervous? Sir, little bit nervous. Little bit nervous. So, but if I ask you that, what or how have you passed 2 days in workshop? দুইটা দিন যে ওয়ার্কশপ আপনি পার করলেন কেমন লাগে? Sir, actually, I joined the 2 days workshop. After joining workshop, I am feeling very good. I couldn't know speaking English, but after joining workshop, I speak little English. Okay, money. Let me ask you one question. এই ওয়ার্কশপে প্রথম দিন থেকে আজকে তো শেষ দিন, এই 2 দিনের সিকোয়েন্সটা মনে আছে? কিভাবে আপনি শুরু করলেন এবং আজকে শেষ করলেন? প্রথম যখন আমাদের ক্লাস শুরু হলো তখন আপনি ওদিকে তাকিয়ে বলেন। We are sharing with our feelings with the কথা বলো। আমরা কথা বলছি। কালকে যখন আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল তখন সময় 10:10 থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল। তখন স্যার আমাদের প্রথমেই কিছু মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছিলেন আমাদের সামনে। তার পরবর্তীতে আমাদের ডুডাস ডিপ এমিজার প্লাস ভার্বের আইএনজি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে সেন্টেন্স তৈরি করা, তারপরে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে সেন্টেন্স তৈরি করা, হ্যাভ হ্যাজ ক্যান কুড উইল উড would like to will be প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে সেন্টেন্স তৈরি করা, will be able to, should have to, try to, need to, want ক্লাস স্ট্রাকচার পড়ানোর পাশাপাশি কথার মাঝে মাঝে মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছেন। এতে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি। ক্লাস করার প্রতি মনোযোগ ভালো ছিল আমাদের। তারপর আমরা সবাই যারা এখানে জয়েন করেছিলাম সবাই মাইক্রোফোনে কথা বলেছি। এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা অর্জন, কারণ এর আগে এভাবে আসলে কখনো করা হয় নাই। এটা আমার ফার্স্ট অভিজ্ঞতা যে এখানে আসার পর মাইক্রোফোনে কথা বলতে পারছিলাম কিছুটা। আজকে দ্বিতীয় দিন কি করলাম সকাল থেকে মনে আছে কিনা দেখি। সকালবেলা আমরা কি করেছিলাম একদম কোন টিচার? সকালে আশরাফুল স্যার প্রথমে ক্লাস শুরু করেছিলেন, তখন উনি আইএলটিএস এর কিছু লিসেনিং শুনিয়েছিলেন আমাদেরকে। তার পরবর্তীতে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল স্ট্রাকচারের রিডিং হাউ টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন রিডিং। তার পরবর্তীতে মুবাশির স্যার আমাদের রিডিং ক্লাস নিয়েছিলেন। রিডিং পড়তে কে কতটুকু সক্ষম, কার রিডিং করার দক্ষতা কেমন সেটা পরীক্ষা করার জন্য। কারণ ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে অবশ্যই ফার্স্টে রিডিং করা শিখতে হবে।